concept of the class a little bit, but we are going to do a cold plate and some classical and contemporary techniques. Tuvo que hacer unas pequeñas modificaciones, pero se van a hacer lo que es la parte clásica y parte contemporánea de esta técnica. And I think that classical technique is always relevant. Even in the modern kitchen, most of what we do is classical technique. It's just the presentations that we tend to modernize. Lo que él considera es que las técnicas clásicas son bien importantes. Incluso en la cocina moderna, las técnicas clásicas siempre son importantes y lo único que cambia es la manera modernizada que la presentamos. Pero de ahí la tradición clásica es importante. So what I'm going to do for you is I'm going to demonstrate how to make a galantine from start to finish, and then after, and hopefully I get done quickly. After I do this, then I have some pre-done that I'll plate up, and I have some plates for everyone to try. Entonces voy a mostrar la técnica clásica de cómo hacerlo y para que después de que termine, él tiene unas que ya están preparadas en el cual él va a sacar y va a tratar de compartir con todos ustedes. Sobre esta es la técnica que And I don't claim to be an expert on this, but this is something that I love to do and I love to share with people. And hopefully you enjoy the food that I prepare for you. No clamo ser un experto en el tema, pero es una cosa de cual a él le encanta, le gusta hacer y compartir con ustedes. Y ojalá que ustedes también les guste y ustedes también puedan compartir con otras personas este tema. And feel free to interrupt me at any time with any questions that you have. Y por favor, siéntanse con la libertad de interrumpir en cualquier momento y hacer cualquier pregunta, cualquier consulta que ustedes tengan en cualquier momento. ¿Sí? Okay. So I'm going to proceed to butcher this chicken. When I butcher a chicken for a galantine, I do it a little bit differently. Some of you have probably done this before, some of you may not have. So I'll just go through the process and try to be as clear as possible about what I'm doing. En este momento lo proceder a empezar a trabajar con el podio. Algunos de ustedes van a ver y van a decir que ustedes han hecho este tipo de técnicas. Él lo hace un poquito distinto, pero ahorita vamos a mostrar cómo él lo hace personalmente. So the first thing I do is I cut right down the backbone through the skin and around the joints. So lo primero que va a hacer es que va a cortar desde la parte de atrás del hueso de atrás del pollo y por alguna de los ligamentos. And I also remove the wishbone. Y también remover lo que es el hueso de la cabeza. And this is an important part because we want to take this piece of skin off whole. Y esa es la parte más importante porque lo que quieren hacer es quitarle la piel del pollo entero. This is one of my favorite techniques because I think when you make something like a chicken galantine, it really adds a lot of value to chicken. Chicken is, people think of kind of boring and bland and something every day, but if you can take something like this and turn it into something unique and delicious, you can make a pretty good profit off of your inexpensive meat. Sé que le gusta hacer esta técnica porque usualmente la gente piensa que el pollo es bien aburrido, es algo que no llama la atención, pero haciendo este tipo de técnicas, haciendo este tipo de cortes, uno puede hacer una presentación bonita que le va a aumentar el valor del producto que ustedes van a estar trabajando. Por eso me gusta hacer este tipo de cosas. So as you see, I just removed the wings, and sometimes what I'll do, a special I like to do sometimes is stuff chicken wings. So I'll take the bones out of there and stuff it. So I just go through the middle. I cut the cartilage out of the middle of the bones. I crack it at the joint. It's hard. Entonces lo que dice que le gusta hacer usualmente con las alas es hacer alitas rellenas. Entonces lo que él hace es cortar por lo que es la parte del cartílago y entonces la separa de la siguiente expresión, remueve lo que son las partes de los huesos y eso lo rellena. I worked at a Vietnamese restaurant. Se trabaja en un restaurante vietnamita. Suelen hacer cientos de alitas así. But I never would have lost. Ese que nunca solo
take my thumbs and I force it through between the skin and the carcass. Entonces lo que ahorita va a hacer es remover la piel y él lo hace directamente con las manos. Él coge y empieza a meter las manos directamente en todas las partes del músculo. Just pull it off like a sock. Y la saca como que se pone la piel. And this is when our students take RMJ class, this is one of the first things they learn how to do. And Esta es una de las técnicas de cuando sus estudiantes toman las clases. Esta es una de las primeras técnicas que ellos aprenden a hacer. and inevitably, a lot of the students make a galantine for Thanksgiving or something when they learn. Entonces cuando ellos aprenden esta técnica para la Navidad, ellos hacen galantinas para la técnica. Traditionally, this is a dish, a preparation that is served cold, but you can serve it cold or hot. I mean, that's up to you. Tradicionalmente es un plato en el cual usted lo puede servir, bueno, se lo sirve frío, pero usted lo puede servir caliente o frío, pero tradicionalmente es eso. Okay, so pulling it out of over the wing joint. O sea, ahí lo estamos sacando sobre lo que es la parte de la ala. And I just, again, there's a membrane there, and I just kind of break the membrane with my fingers. Entonces ahí como vemos en la parte de la pechuga hay la membrana, entonces lo único que hacemos es aplicar un poquito de presión con el dedo, rompemos la membrana y empezamos a retirar, continuamos retirando la piel. And it's much easier to do if you're not wearing gloves. Usually I don't wear gloves when I do this, so it's making it very slippery right now. Entonces es muchísimo más fácil cuando usted lo hace sin los guantes, como ahorita lo estoy haciendo con los guantes, lo hace un poquito más resbaloso, pero cuando lo hacemos en la casa, lo hacemos en las manos, es más fácil hacer. Este es lo que no quiere escoger después de varias veces para lograrlo. Okay, so we got this fully removed. Entonces ya quitamos la piel completamente. So you see there's a lot of fat, mucho grasa. So what we do, and I'm not going to go through the full process because it takes a while, but normally we put this in the freezer for a little bit so the fat gets hard. Entonces lo que usualmente ustedes observan hay bastante grasa. Entonces lo que normalmente hacen es que lo meten en el congelador para que la grasa se congele. And I just want to show you how much fat comes off. And this is why, the chicken skin is the best part of the chicken, but it's Entonces the healthy part. ahorita les vamos a mostrar cuánta grasa tiene esta piel. Es usualmente la piel del pollo tiene bastante grasa, por eso es que la hace tan deliciosa, pero también es la menos saludable. But for this cold preparation, we don't want this fat because if you eat it cold and it solidifies, it doesn't have a very good mouthfeel and the preparation doesn't look as elegant. Entonces, para esta técnica que vamos a hacer, no queremos que el pollo tenga la grasa, porque en el momento en que usted la quiere preparar, no le da el toque elegante, y en el momento en que se enfríe y usted va a comerse el primer mordisco, no es algo agradable para el paladar. So, es importantísimo también introducir la grasa. And I have plastic wrap on this table. Normally, I don't store my food like this, but I just wanted to. Entonces, en este momento tenemos el plástico encima de la mesa para la situación de la sanidad. Entonces, él usualmente no lo hace de esta manera, pero en este momento lo está haciendo así para que sea mejor. Now I'm just going to trim this up a little bit and square it off. But again, normally it would take me much longer to square this. That's been a lot more time. Entonces, es una técnica que realmente toma muchísimo más tiempo. En este momento, por la cuestión del tiempo, no está haciendo todo el proceso, la técnica completa. Pero ahorita lo que él está haciendo es haciéndola que esté un poco más pareja. Está recortando en los bordes y está en el momento que está bastante grasa.
Look at all that. Será toda la cantidad de grasa. So I'm gonna put this aside for now. Entonces lo vamos a poner al lado por un momentito. Now I'm gonna take the breast off. And I found this unique way of taking off the chicken breast by actually watching a video of, I don't know if you ever heard of the chef Martin Yan before, but he's an American chef that's originally from Hong Kong, and he had a show, Yan Can Cook, but he can butcher a chicken. I think it takes him 15 seconds to break down the whole thing. Él ahorita lo que va a separar son las pechugas. Él aprendió esta técnica en un programa a través del canal de YouTube de un chef que se llama Martin Yan, el programa de Martin Yan. Y probablemente dice que el chef Martin Yan se tomaba 15 segundos en separar un pollo completo. ¿Cuánto? 15 segundos. Puede creer, sí, sin ningún problema. Yeah, I mean, I can do it right now. Sí. Okay, so I'll do it this way. So I'll just come and. But then usually I would butterfly it and then pound it out a little bit to make it. Entonces cuando usualmente lo hacemos de esta manera, que lo hacemos un corte de mariposa, entonces ahí sí le damos un poquito de golpecitos para que quede más unido. And there's many different ways to do the galantine. For example, sometimes I'll take the breast, put it in the middle, wrap the force meat around the breast, and the breast will be in the center, and the meat, the sausage will be around it. Pues a veces lo que él hace es coge el embutido y lo pone ahí y después envuelve la pechuga con el embutido y la embutida queda alrededor de la pechuga. Es otra manera en la cual también se lo puede hacer. And of course, if I was working in a restaurant and serving this, I would have this on ice right now. So. Entonces, por supuesto, si él estuviera ahorita trabajando en un restaurante y iba a servir esto para las personas, él tuviera eso ahorita con hielo. So now what I'll do is I'll take my meat. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es vamos a tomar la carne. And I put it right down the center. And you'll see the one that I pre-prepared. I have herbs and different spices in it. And entonces la ponemos justamente en el centro. Y ustedes van a ver en la que él preparó, él tiene diferentes clases de hierbas en la parte del centro de su preparación. And sometimes I'll put some livers and the hearts in the force meat. Incluso en algunas de las ocasiones él también le pone el hígado y los corazones en el embutido, ¿no? Mushrooms. The possibilities are endless. Las posibilidades son infinitas. And that's why this is one of my favorite things. And the way I made mine is I kind of let and transfer that into professional now. Entonces él ha estado disfrutando desde el momento que ha estado aquí. Él ha estado utilizando los ingredientes. Disfruten y no ofenda a nadie por haber utilizado los ingredientes nuestros. Okay, so now I wrap the meat around the sausage first. Entonces en este momento vamos a envolver lo que es la pechuga en lo que es la parte del embutido. And then I wrap the skin. Y después envolvemos por la And we want some excess skin on there because the skin will shrink as it cooks. Y queremos ese exceso de extra, it'll open up. So I cook it with extra and then I remove the excess after I cook it. Entonces, si no lo cocinamos con ese extra. And then you would take that liquid, Tomaremos ese líquido, clarify it like consommé, lo clarificamos como tipo de consomé. and then after you slice it, replace the galantine with you make that into an acetate. Y ese líquido lo reducimos y una vez que esté cocinado lo servimos encima de la es como un tipo de aderezo. Sí, no es un tipo de vinagre. Is that? Yeah. Okay, so now it's time for me to roll it. Entonces ahora es el tiempo del cual Usually, I have a much bigger piece of plastic wrap than this. usualmente se tiene un pedazo de plástico muchísimo más grande que este. So I might have some little bit of problems, but
plastic wrap is much wider. Solo quizás ahorita tengo un poquito más de problema, porque usualmente el pedazo de plástico que usa es un poquito más ancho para agarrar. So now, take it, and I want to wrap it really tight. And the way that I do that is, as I roll it, I pull it towards me. Entonces lo quieren envolver bien apretadito. Entonces cuando lo están enrollando, lo bajan. But you have to make sure that you're applying even pressure on it. Ahora tienen que asegurarse de que estén aplicando presión equivalente. No estén cortando. Because if you don't apply even pressure, you'll either make the middle fat or the force will come out of the sides. Porque si no aplicamos la presión adecuada, entonces podemos hacer la parte central media gorda o podemos hacer que los contenidos se salgan por los lados. So now, you see I roll the gallantine. Entonces, engranamos la gelatina. This is a little bit long. Un poquito larga, así que lo vamos a cortar. And then I roll it. And when I roll it, I don't roll it on the table because if I do that, it'll get short and fat. Entonces, él no la devuelve encima de la mesa porque en el momento que lo hace encima de la mesa, el cemento como que se encoge y se hace pequeño, ¿no? Entonces, él lo hace en la mesa. So the way I achieve the even shape throughout, I roll towards me, Entonces, él lo rueda hacia y jala hacia atrás. De esa manera. Para que quede uniforme. and then I'll take this. Well, actually, La proteína. Eso es lo que queremos hacer. then we can make it really tight. Y de ahí lo podemos apretar bien bonito. Now, you can take this if you want to, and this can go in the oven. Ahora, si ustedes quieren, pueden cogerlo así como está y lo pueden meter directamente en el horno. But the way I prefer to cook this is in a controlled water bath at about 165 degrees, and usually poach it for, depending on the size. Lo que a mí me gusta siempre hacer es hacerlo en el tipo, meterlo en el horno en agua, pocharlo en agua a 165 grados y mantenerlo controlado, ¿verdad? And usually it's good for how long? Usually 45 minutes to an hour. Pero se pone 45 minutos a una hora para algo de este tamaño. Okay? And then after I cook it, I put it in an ice bath to cool it down quickly. Entonces una vez que él termina cocinándolo, él lo pone en agua con hielo para enfriarlo rápidamente. And usually it tastes better after it sits for a day or so. Y usualmente sabe muchísimo más mejor cuando lo dejamos ahí uno o 2 días. Okay. So any questions about how? ¿Alguna pregunta en el momento? Yes. Sorry. My name is George. Can I use another meat or another fat in the? Absolutely. One of my favorite types of gallantine
sauce that you put on top of the meat? Okay, good question. So, Entonces ahorita le preguntaron cuál sería la salsa que él utilizaría encima de la carne. so people really have to season it pretty aggressively. Entonces una de las cosas que él se olvidó mencionarle es que si ustedes van a hacer una gallina y se la van a comer helada, tienen que ser bien agresivos con el sazón. And usually, the sauces that I serve with it is the galantines tend to be rich, especially if you garnish it with foie gras or other rich items. Entonces, usualmente el aderezo que lo utilizan como la valentina, especialmente si la acompañan con Foie gras, the enlarged fat liver. la grasita grande del pato, que es un foie gras, le dicen. ¿Es Italian o French? French. Es una delicadeza francesa. ¿Cómo utilizan This, so because the galantines tend to be rich, I like to pair a sauce that has some sweetness and acidity to it to balance out the richness of the galantine. Entonces, como la valentina tiene un sabor fuerte, un sabor bien rico, a él le gusta acompañarlo con salsas que son un poquito dulces, un poquito acídicas, para nivelar lo que es la parte de sabor de la valentina. So you see, Sería algo tipo de something like sweet and sour. yes. So today I prepared a galantine for you. Why did you use the process of using saran wrap at first and then To keep the shape. para mantener la forma? Unfortunately, the piece of plastic wrap was a little bit. El film que me habían proveído era como pequeño, entonces tenía miedo que al momento de que lo empezara a cocinar perdiera su forma. Entonces él usó el papel aluminio para darle más fuerza y mantener la forma original de la valentina. But also, putting the aluminum foil on it allows me to bake it if I want to. Y como un toque adicional, en el momento que ustedes usan el papel aluminio, le da también la opción de mandarlo al horno. Tienen esa otra opción. En el papel frío ustedes lo pueden, como que dice, hacerlo con vapor o a la hoja, y con el papel aluminio lo podemos mandar directamente al horno. But one thing that I do is after I poach it and I open it up, you'll see there's a lot of gelatin from the chicken on there, and it's very flavorful, and you can use that for your acid. Lo que usualmente pasa es que si tú lo haces al horno, tiene bastante posibilidad de que tenga jugoso, ¿no? Pero una vez que tú lo sacas, tú vas a ver que va a haber una sustancia gelatinosa. Y esa sustancia gelatinosa tú la puedes utilizar para hacer otro proceso. So now, Hi, because today She's wondering. I like to wait a day just because it's when you let it rest and the juices have a longer time to reincorporate throughout the meat, and the spices that you put in there sort of rehydrate in with the fat and the juices. Él dice que él lo hace de esa manera porque eso le da más tiempo a que la carne se relaje, para que los jugos nuevamente vuelvan a incorporarse o vuelvan a esparcirse, y con el sazón pues se dispersa más en la carne, entonces le da un toque más a la carne y se distribuye el sabor por toda la carne. Por eso es que le da un día adicional o 2 días para que pase ese proceso. And I don't necessarily know the science behind it, but for me, there's a lot of foods that taste better the second day, like if I'm making a soup or a stew or something like that. After it rests overnight, the flavors just become more harmonious. Para él realmente no sabe cuál es la ciencia detrás de eso, pero para él la comida
I'm going to prepare a plate for you with the galantine I made, and what's on it is the actual galantine. Entonces, él va a preparar ahorita un platito para ustedes con la gelatina que había preparado previamente, y lo que esa gelatina contiene vendría a ser. I also made a roulade with the excess sausage that I had. Entonces, con el exceso que él tenía de embutido, él preparó otra presentación. And it has a chicken tender in the center. Y tiene un pedacito, el pedacito del pollito ese. What is the chicken tender? The finger, the beef. Los deditos de pollo, la carne de dedito de pollo en la parte central del exceso de carne que le quedó. And I pounded it out, and I put some meat inside of the chicken finger. I rolled that up, and I made it look kind of like a dark boiled. Entonces lo que él hizo es amasó un poquito de carne y la envolvió en el dedito de pollo, y se parece como un tablero para helados. Se parecido. So I'm gonna have to leave for a second because it's important for this preparation that everything's cold. So I have it in the freezer right now. So I'm gonna grab all my items, and I'll explain to you why I chose the items. So él se va a concentrar un segundo porque es importante en el proceso que todo esté en refrigeración. Solo va a ir a recoger en este momento, después va a venir y les va a decir por qué él escogió los ingredientes que escogió para la presentación de su arte. Products that I had not seen before, and I tried to use some of that in here, but it all depends. I mean, you can make it with anything. So if I lived in Germany, I can put dry cherries and different walnuts or hazelnuts in the force meat, serve it with a red cabbage salad, and do a mustard sauce with it, for example. So what I would do in the U.S., I mean, this is what I'm doing today is something that I would typically do. Today I'm serving it with an avocado crema and a salad of piña, cebolla rojo, and pimiento. And cilantro. So, la pregunta que le hizo el joven es ¿qué tipo de ingredientes él utiliza para hacer la Valentina en los Estados Unidos? Porque obviamente los ingredientes que tenemos aquí, los ingredientes que tiene allá son un poco diferentes. Pero el chef le dice que no muchos, son casi similares los productos que él utiliza acá, pero él lo puede utilizar, son indefinidas las maneras en que tú puedes hacer la Valentina, porque él dice, si por ejemplo él estuviera en lo que vendría a ser la parte europea, él podría hacerlo con cerezo seco, con almendras, y lo que podría hacer con una ensalada de col roja, con una salsita de mango sauce for mango, perfect. Una salsita de mango. Entonces, la manera en que la puedes preparar es bastante. Tienes combinaciones indefinidas. Eso es tu creatividad. El chef Luis, eminencia en la cocina, dice que ustedes pueden hacer algo así con todo lo que ustedes quieran, siempre y cuando sepa rico. A lot of cold food platter competitions, and one thing that really ingrained in me, and it gave me a lot of good habits. Entonces dice que él, una de las cosas que él mira en la manera en que hace la competencia es que le inculcó bastantes buenos hábitos.
even when I'm working at a restaurant, if I'm slicing lamb, everything is always in order, as even as possible. Entonces, incluso cuando él está trabajando en el restaurante, So then, what I'll do is I'll take the plastic wrap off, but you want to slice it in the plastic wrap. entonces So, lo que él haría es le remueve el papel film, pero lo que realmente quisieran hacer es cortarlos dentro del papel, so that it stays together. para que de esa manera se mantenga compacto. Para que se mantenga. And I feel relieved right now because it's cooked. Y se siente bastante aliviado ahorita porque está cocinada. Okay? And you can season this with different spices or whatever. If you want to, you can poach it and then you can fry the outside so it's... Entonces la pueden sazonar con cualquier tipo de sazón. Incluso una vez que esté lista, ustedes pueden coger y sacarla y pueden, como se dice, sellarla. O sea, ya una vez le quitamos el papel film, la podemos sellar también. Esa es otra opción que tienen. So, when I slice it, I go about between 1/4 and 1/8 of an inch thick. Entonces cuando él empieza a rebanar va entre un octavo o un 16 de grosor. And when I cut it, when it falls, I just put it down. I never turn it over. Entonces una vez que la corta y se cae, él solamente coge y la pone y nunca le da vuelta ni nada. O sea, siempre de la misma manera. And the reason I cut this off first, Y el motivo por el cual él cortó eso primero, because for competition, this is going to be the first slice I put down, and the judges want to see that this matches with that. entonces para las competencias lo que los jueces quieren ver es que cuando él corte y él haga su primer corte, el corte que él hizo con el segundo corte que él hizo esté en uniforme, que esté en empate. Eso tiene que quedar igualito. And we want to make sure that we cut all of these the same thickness. For a cold food platter, for competition, usually for most chef associations, the rule is 8 portions. Entonces dice quieren cortarlas todas que estén casi del mismo grosor y usualmente para las competencias los cortes son hasta 8 o son 8 rodajas que tendrías que cortar para competencias. So you can do 8 thicker slices, or if you slice them thinner or the piece is smaller, you can put 2 slices per portion. Entonces pueden hacer 8 cortes un poquito más gruesos o si son un poquito más delgados pueden hacer dos porciones, 2 rodajas por porción. Okay, and now I'm going to do the same thing in this one. I know that we're under time limit, so I'm going to plate it up, and then I'll cut the rest up and do some portions for all of you. En este momento, como estamos un poquito cortos de tiempo, va a empezar con la otra para hacer la presentación y después de que se termine con la presentación, él va a cortar en porciones más pequeñas para regresar a repartirse. Okay. So this one, I have the tender. It didn't quite make a round shape as Y esa es la que le decía que él le machacó para que quedara, porque no quedó tan bien como él esperaba que It quedara. looks like a horseshoe. Parece, dice, como una de caballo, una persona de caballo. So this is well, that's getting round in the center. But now you see I'm slicing this a little thinner because the piece is a little bit thinner. A little more modern. Entonces él va a hacer 2 presentaciones, él va a hacer una un poquito más tradicional y la segunda presentación él va a hacer un poquito más modernizada. So I'll do my modern plate first. I have no plan. I'm just going to brush my fingers at it. It's going to look good. Entonces va a hacer la presentación moderna primero, no tiene ninguna planificación, solo está esperando que quede bonito. Se va a ver como que nosotros somos jurados. It's pickled red onions, red peppers, and pineapple. Entonces la salsita
se le mide la competencia en la mide. In the competitions, they measure your slices, right? Yeah, absolutely. Sí, o sea, Absolutely. las competencias ellos cogen y les miden que todos tienen que tener un mismo gruesor, El mismo corte. tienen que ser igualitos. Ya, pero La chata. mucha capa de... Not that you're proud of it, it's covered up with flowers. Oye, Ese es, verde. that's the avocado, right? Avocado puree. This Es is un puré de avocado, de aguacate. Y lo que está poniendo son brotes comestibles. That's much better now. With this is right here. That's like a cake of the local potato we have here, small. Y la que él está ahorita decorando con los brotes es hecha a base de, si no me equivoco, se refiere a la papa chaucha. Coconut, O sea, la papa chaucha o coco. and it has a crust of peanut on the outside. Y tiene en la parte exterior es maní. So, la envoltura tiene hecha a base de maní. Yeah. Okay, so let me see if I'm missing anything. Va a tener que meterme And again, if I was doing this for a cold food competition, this, whatever would be on this plate would represent one portion of what I have on my flat. Entonces, si les estoy haciendo esto para una competencia, todo lo que ustedes ven en el plato representa una porción de lo que él ha realizado. And on the platter, traditionally, well, the rules are you have to do 3 different proteins, Y la tradición o las reglas son que tienen que hacer 3 diferentes proteínas, 3 different garnishes, 3 diferentes acompañantes, 2 o guarniciones, sauces, 2 sauces, 2 salsas and a salad. y una ensalada. Okay? Son para el estándar de competiciones. So this one, I'll do a little bit more. Yeah. Esa es la presentación que vemos. What I'll do now is Can I show this one? yeah. Oh, sorry. Alright. Claro. Envuelta con el cuero, por eso se ve todo esto de pollo. Ajá. It looks like mint, but it's much. Estoy cobrando $1 por corte. I put this speed back in with the seed in it and it stops it from turning around. There, once again, let me